Tulikuwa vijana 6 ndio sasa wakanishika kinguvu wakanipeleka kwa nyumba. Wakaniambia nikipiga kelele tu ataniua. Walivyoniambia hivyo ndio sasa akaniangusha chini wakanitoa nguo kinguvu. Wakanifanyia hicho kitendo. Tumekaa kwa muda wote huu ambao tumezaliwa mpaka babu zetu wamezaliwa, tunaishi kama squatters. Naona pengine hawafiki hata watu 10 katika Mwakirunge nzima ambao wako na title deed. So tumekaa tu hivyo hivyo tukingoja serikali watatuganyia, na tunaambiwa kwamba tutaganywa, lakini mpaka kufikia sasa hatujaona mwelekeo. Tumekaa tu hivyo hivyo tunalima, mara unaambiwa hapa ondoka, nasukumwa hivi tu kishida. Hatari za mama ni kuteseka sana, tunateseka na tunajengwa maskini zaidi. Today we have a number of challenges that women in Kenya face. A majority of gender-related legislation introduced in Parliament has either lapsed or lack implementation mechanism. There are none that are more important than the grassroots woman in order to realize success in our communities. Women and girls are the poorest of the poor because of the extreme forms of discrimination that persist in many parts of today's world. Even when government policy and legislation favor gender equality, poverty and traditionalism often remain two serious obstacles to women's rights, and Kenya is no exception. Women are for sure the poorest of the poor in Kenya. Along with that, you have injustices that are as a result of cultural or religious practices, such as female genital mutilation, early marriages for girls. You have a whole range of gender-based violence cases, rape, physical battery, and so on. You also have the underrepresentation of women in structures of leadership and decision-making. We're not at the ideal level of representation of women in leadership positions in this country. You'll find patriarchal attitudes and general perceptions that women cannot be effective leaders, and therefore they don't always get a chance to participate in the leadership positions that we have. When women do get an opportunity to lead, we're able to bring in issues around social development which lack, when women are absent from the leadership. Action Aid International Kenya has taken the very strong decision to support movements of poor people, poor women in the poorest and most marginalized communities in Kenya. Amongst those are very strong movements that are emerging. Sauti, Wanawake. The name Sauti, Wanawake means the voice of women. Sauti really started off as a small group of women, about 50 or so, who basically would meet to discuss the issues that were affecting their communities and that were affecting them as women. Sauti Wanawake has grown ever since to bring together over 10,000 women into this space where they meet up together regularly to talk about the issues that they face every day, and to really support each other through education and awareness creation within the community to champion and challenge issues around violence against women. It makes it possible for women to leverage their clout in a positive way to improve their lives. It's really a very, very powerful social mobilizing tool. So you have Sauti Kisauni, you have Sauti Likoni, you have Sauti Intaveta, and the equivalent of Sauti in other regions of Kenya. So we decided to put together a conference that would bring together several of the women's groups and movements that we work with as Action Aid. We wanted them to have the chance to interact with each other, an opportunity for peer learning and to share their experiences and so on. When women come together, they encourage each other and they become aware of the many talents, many capabilities they have. Through the shared experiences, they will feel encouraged to pursue their full potential. I brought this old picture to show you.
That is my graduation with my doctorate from Harvard University. You can pass it around. That is Harvard University. For a grassroots girl from Kericho, without shoes going to primary, that's who I became. So it's possible. So I want you to take confidence in yourself that you can do it. At the age of 5, culture sentenced me to a homeless status, vulnerable to poverty and violence. My father, Abdinur, succumbed to pressure from his community and peers to kick out my mother and her daughters out of the home, just because my mother was not able to give him a baby boy. I wanted to change the feelings, the problem, the pictures that our community always have. So in 1997, I stood for a parliamentary seat. However, as 2008, Kenya still has the lowest number of women representation in East African parliaments at 10%. Ile inaleta umaskini kwa kila mtu na kumfanya maisha gumu ni kila milango kufungwa. Sisi zote tunahitaji nchi bora, uongozi bora utatuwezesha kuendelea na maisha yetu ya kila siku. You really must grab the opportunities available to you. Leadership qualities are many, they are varied. Sisi zote tuko na strengths ambazo ni different, but all very useful. Na together ndio tunafanya the leadership of the nation. Kongamano la Wanawake is a monthly forum that brings together women from the various communities within Mombasa to talk about issues that they've faced throughout the month. It provides them opportunity to share their own challenges and to support each other. Mzee wangu alioa mke mwingine. Hivyo basi nikawa ninateseka katika nyumba na watoto wangu. Nyumba inataka kuanguka, sijui nitakimbilia wapi. Sasa ni mama ninajitegemea na watoto wangu wanasoma vizuri. Ni kwa ajili ya shirika la Action Aid na Sauti ya kina mama. We find that women are able to learn on topical issues like HIV and AIDS, women's rights, reproductive health, areas of interest to them. Umuhimu naona wapa kina mama haki zao wasinyanyasike. Sana huwa tutashughulikia watoto wasiokwenda shule ambao wamekuwa nyuma, hasa mtoto wa kike katika hii jamii yetu. Pia huwa tutafanya utetezi kwa kina mama walioathirika katika kubakwa, wanaopigwa na kufanyiwa madhara ya kinyumbani madogo madogo. Masai ni mama amefinywa sana. Ni mama ana shida. Ni mama hajulikani. Hata hatupatangi nafasi ya kuongea katika wanaume. Action Aid ni watu ambao wametusaidia katika uharakati ya masomo, kufundisha wamama kutoka grassroots, kuwaonesha kibiashara, kuwainua kiuchumi. One of the most topical issues for women in Mombasa is land ownership. Under the customary law of most ethnic groups, a woman cannot inherit land and must live on the land as a guest of male relatives by blood or marriage. Bwanangu alivyonioa kawa analeta matumizi. Baada ya kuleta matumizi akaja kwa mtoto wa pili akaachia matumizi hapo. Akaniambia nimekuja kuuza shamba maana ninadaiwa. Mimi mwenyewe ndo nahangaika na kwenda kushima shambani kwa watu kwenda kukata miwandishe watoto. Atanisaidia kwa nikishajua kwamba hiyo shamba hataweza kuliuza, ni haki ya watoto wangu. Tuna reach out to the community to create awareness wanawake to know their rights. Alafu pia tuna forums ambazo tunaleta partners wetu kama FIDA, Kovao, kituo cha sheria for legal issues. Leo niko hapa kama mama na kuwajulisha kina mama kuwa ni haki yenu kuwa na mali. Tunaweza kupataje mali kama mwanamke? Unaweza kupata mali ya ndoa. Umiliki wa mali ndio tunaweza kumiliki mali, lakini ukinunua ile risiti iweke katika jina lako. Kwa sababu ya nini? Hii inatumika kama uthibitisho kotini. Kwa hiyo kina mama tusome. Mahali ya mashamba katika eneo la Mwakirunge
ni shida. Sauti ya Wanawake inatetea kina mama hasa wapate haki zao za mashamba, title deed. Tushaunda tayari hiyo kamati ya kuweza kujitetea kuhusu tutakavyoishi ama tutakavyokaa katika hizi mashamba ya Mwakirunge. Ndio tulikuwa tunang'ang'ana kwamba ikiwezekana tuweze kupata pale ambapo mtu amemiliki kwa muda wote. Beyond the discussion, usually there would be a few women who have cases that require further on support. They are able to link them to lawyers who can give them free service as pro bono, and FIDA as a legal organization normally provides that. Another prevalent issue for women in Kenya is domestic abuse and sexual violence. In response, Action Aid decided to set up a gender-based violence recovery center in Taveta district to deal with such issues. The Gender-Based Violence Center was set up precisely to provide care to victims of gender-based violence. Nikaja kutoka shamba jioni. Nikija nikapata mtoto analia, huwa anakaa na nyanya. Nikamwambia unalia nini? Mtoto akaanza kunifunulia nini? Nguo. Nilipoangalia mtoto kweli nimpata ameharibiwa. Nilikuwa naenda nyumbani. And then nikakutana na wanaume wawili. One of them aliniongelesha akiwa ananiambia nirudi nimsalimie. Lakini sikutaka. Akachukua kidole akaanza kunidunga huku kwa private parts. Nimejaribu kutoa mkono. Ile natoa mkono wake akanislap. Nilikuwa humiliated. Nilipotoka hapo nikaenda nyumbani nikilia. Nilipomtuma mtoto mboga alienda akakaa muda mrefu, nikamfuata mtoto hadi shambani. Nikaita kwa sauti. Nikaita mtoto wangu. Muda wa dakika 5 mtoto alitokea mtoni. Nilimuuliza je ni nini? Huyu mzee alikuwa ameniambia tulale hapa mtoni na akaanza kuninyonga. The need for the gender-based violence recovery center became quite obvious, in the sense that we needed a place where survivors of sexual violence or any other form of gender-based violence would be able to access the one-stop shop. Treatment at the Gender-Based Violence Recovery Center comprises two components. We have the medical aspect and we have the psychological aspect. The medical aspect mainly deals with examination services, and thereafter, depending on our findings, we may also offer services such as post-exposure prophylaxis with antiretrovirals. And in the appropriate age groups, we also provide contraception. The psychological component mainly comprises counseling at presentation and at follow-up. Naweza sema nilipokuja hapa nilikuwa nasikia niko humiliated, nilikuwa nalia, sikuwa naweza kuface mtu. So after nilikumbuka about this center nilikuja, and he told me to be open. I was open. I shared with him exactly what happened, and after he counseled me, I felt that shame ilipungua kidogo. Watoto walikuwa wakiletwa hospitalini wanaogopa kwenda kule kwa outpatient. Sasa wakifika kwa outpatient anaangalia fulani ameniona nimebakwa, yule mtoto anajisikia hofu. Kama ingekuwa ni kule nje angefanya mlolongo kwenda kwa patient wengine kule. Lakini pale dakika hiyo masaa yatakuwa hayajaisha na atakuwa ni peke yake na atakuwa ndani ya room bila kusumbuliwa na mtu yoyote na hata onekana na mtu yoyote. Pale kwa center anaelezwa kila kitu, kujaza P3, zile njia zote zinatakana mtu ambaye amefanywa dhulma. Mtoto wangu alibakwa. Nilikuwa peani akili pia imenichanganyika sijui na vipi. Sauti yake na mama alinisaidia, wakanichukua, wakanipeleka polisi, pomaliza, wakanichukua na mimi, tukaenda nao paka hospitali, tukarudi. Paka dakika hii wanaendelea na mimi na hiyo kesi ya huyu mtoto paka makotini tunaenda nao. Action Aid supported Sauti Wanawake to train counselors
as well as to mobilize several groups in Taveta so that they could tell the community about the center, that it exists and what it's supposed to do. We also provided equipment to the center, so to the hospital, and any other needs that they might come up with. We hope to see more and more women, girls, and any other afflicted person being more willing to come out and speak out very strongly against these kind of vices and prevent such cases from happening in the first place. We are going to use Taveta as a paradigm of excellence so that hopefully this may be replicated across the whole country for the benefit of the women of the country. This country is going to be changed from the bottom up. And I think that Sauti is already doing that. I would like to see groups like Sauti grow. I'd like to see more groups come up. We'd like to see those groups join together to form wider movements across the country. Tuna vision na tuna mission yetu kama Sauti. 2012 wanawake wote wa Mombasa wameweza kusimama na kufight for their rights. 2012 haijafika, lakini tayari tuna mabadiliko. Sasa nikajua haki zangu na nikajua kuja hata nikisimama hapa kuongea sisikii shida na sioni, kwa ajili amenifundisha, ameniempower, amenipatia nguvu za kuongea. It's really a very great thing to see women at the grassroots level start an organization that goes beyond their area of operation, that is replicated outside, not just their district, but the province. I think that the poverty that we see in Kenya today and indeed across this continent has a lot to do with the fact that women are not treated equally. Our aspiration is that women would be the voices of change in this country, and that out of that would come women's equality and women's dignity and the end of poverty.